the keynote lectures. The first speaker is Professor Dr. Jennifer Cortes from the University of Sheffield. And today, her friend, Professor Dr. Alexandra Hambleton from the University in Tokyo is here to kindly introduce Professor Cortes. So please. Good morning, everybody. It's my great pleasure to introduce Professor Jennifer Coates this morning. Professor Coates is Professor of Japanese Studies at the School of Languages, Arts and Societies at the University of Sheffield, and has also recently become President of the British Association of Japanese Studies, because she likes to be even busier. She's had a truly impressive career to date. She's published books including Making Icons, Repetition and the Female Image in Japanese Cinema, and Film Viewing in Post-War Japan, 1945 to 1968. But also a number of edited volumes that I know have made it onto our syllabi many a semester. My particular favorite is The Rutledge Companion to Gender and Japanese Culture. I know that I often pick this up and give it to my students to get them oriented and to get them familiar with Japanese culture. And today we are in great luck as we get a sneak preview of her latest project, which is a book titled Japan Outside Japan, Persona, Pseudonym and Symbol. So please join me in welcoming Professor Coates. Thank you so much, Alex, for that kind introduction. And huge thanks to the organizers and their teams for putting together such a wonderful conference. I'm really, really happy to be here. It's my first time in Tohoku. It's my first time in Sendai. And so it's completely an accident that my slides have come out in the color of the Tohoku Shinkansen. I wasn't really aware when I was putting this together that the yellow and the pink and the green was going to so nicely evoke how most of us got here this morning or last night. And thank you so much for being here so early as well. As Alex mentioned, I'm talking a little bit about my my current project, which is titled Japan Outside of Japan. But I want to also kind of echo some of the points that our speakers welcoming us this morning made in the subtitle of this talk, which is Understanding the Image of Japan in a Changing World. It is a fast changing world right now, and it's often quite a worrying world. And I think one of the things that I'd quite like to do in this kind of short keynote address is think a little bit about where the study of Japan is situated in the world that we're sort of finding ourselves in at the moment. There we go. We get there. So again, this is probably not news to you, but we are in a moment where many countries around the world are kind of turning inwards to prioritize national concerns and domestic politics, depending on where you live, where you teach, where you work, and where you're from. That might look like America First, it might look like Nihon Fasto, or it might look like Reform UK, to name a few. But there is this kind of global trend to prioritize sort of perceived national concerns for the inhabitants of those specific countries. And I think this is partly where studying Japan and continuing to teach about Japan is a really important sort of corrective to this developing narrative of political insularity. And again, as most of you know, if you're teaching or if you're students yourself, oh, thank you. Japan remains an object of fascination for students, researchers, and the general public. We're not having difficulty recruiting to our Japanese studies programs. We have many, many people pursuing PhDs and further study in Japanese studies. So, you know, even in this moment of governments perhaps advocating a turn inwards and a focus on insular national politics, we're still seeing people express a real interest in Japan. In my own project, I've been thinking a little bit about how these ideas about Japan develop outside of Japan.
And you can start, as many people have done, from the kind of imagined Japan that people were engaging with through literature and through popular culture as early as the 1700s. For example, those of you who have read Jonathan Swift's Gulliver's Travels might remember that Japan is one of the few actual geographical countries mentioned in this kind of imagined landscape that Swift created. And you can see it here, possibly not in the back, but the red circle shows Japan sitting alongside of the mystical kind of imagined country of Laputa, which I guess you have also seen reemerge in the works of Ghibli. So this kind of imagined Japan for many people in Europe and the UK was kind of the first introduction to the idea of Japan and Japanese culture. But that swiftly became kind of more documentary as the Lumiere brothers cameramen traveled to Japan again as early as 1897 to capture what they called actualities, images of everyday life on Japanese streets. As scholars have noted, however, there's already quite a degree of Orientalism and stereotyping, even in these images of supposed everyday life. You can see here a screenshot from the film A Street in Tokyo, which was a short actuality captured by Francois Constant-Jurel. And you can kind of, I guess, already start to pick apart some of the stereotypical elements there. There's a tendency to privilege images of things like rickshaws, people in kimono, people doing things that European viewers might have already expected to see in images of Japan. You can call this a kind of Japan of geishas and rickshaws. And this was kind of the vision that Europeans were understood to be interested in at the turn of the century. Today, references to Japan and Japanese influences appear everywhere, from supermarket shelves to cinemas and in our public buildings and leisure practices. And again, anyone who's been shopping lately in the United Kingdom might have come across this new product on the shelves of Waitrose supermarkets, which is a jar just labeled umami. This is quite surprising when I found it. It was a little bit like if you'd taken to labeling all your bags of sugar sweeties or something like this. But yeah, there's a growing kind of interest in Japanese cooking and popular culture products, and that's continuing to expand people's awareness of Japanese vocabulary, Japanese ideas, and things like the concept, obviously, of umami as an extra taste. So I was kind of interested in how these various threads come together, and I developed my current research project, which traces engagements with ideas about Japan from outside Japan itself, from the Japonism of the turn of the 20th century to the contemporary Japan, which appears to contain all the secrets of living well, from longevity, well-being, engagement with nature, recycling and reusing, and simply tidying up. At the same time, I also want to speak a little bit to one of the topics that the organizers of this conference kindly invited me to think about. They asked me to talk not only about my own research, but also about the future of our shared research field and the challenges that Japan-related research is facing, specifically in the UK. Again, many of you with experience of working or visiting or studying in the UK will be aware of this. But at the moment, UK universities are facing a situation that is being really described as financial challenge, first and foremost. I'm quoting here from my predecessor, Professor Peter Kornitsky, who was the president of the British Association of Japanese Studies until this summer. He produced a fantastic report titled Japanese Studies, a Priority for the 21st Century. And he makes the case that although it has widely been reported that all universities in the UK are suffering from falling income in real terms on account of the freezing of undergraduate fees, this is putting pressure on different parts of universities kind of unequally. And in some cases is leading to restructuring and redundancies specifically targeted at East Asian and Japanese studies. You may be aware, for example, that at the University of Sheffield, towards the end of 2024, the university management announced plans for significant reductions in the academic staffing and has since been pursuing a series of voluntary severance programs
targeted specifically at Japanese and East Asian studies. A number of our programs were also closed: Japanese Studies and History, Chinese Studies with Japanese, and Linguistics and Japanese Studies. And the School of East Asian Studies has now been merged into a larger School of Languages, Arts and Societies. From next year, we'll no longer offer a program in Japanese Studies, we'll offer a consolidated undergraduate BA in East Asian Studies only. We're also subject to 2 separate reviews to reduce staff costs, one on the language side and one on the studies side. And we anticipate that this is going to result in further redundancies as the review results are reported out and management presents their strategies. And we're expecting to hear further news about that early next year. Something very similar has been happening at the University of Cardiff. And again, I know we have many colleagues here who've spent quite a lot of time there, either as teachers, researchers, visitors, or students. So many of these points on this slide may already be familiar to you. But early in 2025, proposals were actually announced for the closure of the entire School of Modern Languages at Cardiff. This would have caused huge damage to language provision in the region, because Cardiff educates 60% of undergraduate modern linguists in Wales, and Japanese studies was included in a 1973 recognition of the importance of Japanese investment in Wales. Cardiff is the only university in Wales offering Japanese, and the university has been the recipient of funding from the Japan Foundation and other bodies, including Japanese companies operating in Wales. Thankfully, after protest from embassies and government, the planned closure was cancelled. But again, voluntary severance schemes have reduced staffing in Japanese significantly, and the program remains under considerable stress. This is particularly upsetting because the UK does have a long and fairly robust history of teaching, researching, and engaging with Japanese studies more broadly. Again, many of you may have passed through the School of Oriental and African Studies, now known as SOAS, which was the first Japanese studies program in the UK. The school was founded in London in 1917, but until 1941, taught Japanese to very few students. And this is kind of, I think, an important point about the development of Japanese studies in the UK. We can often see sudden peaks in interest in Japanese, but also governmental recognition of the importance of teaching Japanese and Japanese studies around periods of global conflict and increasing, I guess, what would we call it? State belligerence. So for example, in 1942, to meet the urgent need for wartime Japanese linguists and code breakers, SOAS and the Secret Bedford Japanese School began training hundreds of men and women for wartime service. 3 times then, since this boom in Japanese studies in the early 1940s, the UK government has assessed the need for Japanese studies training and Japanese language training in the UK and in UK universities, and each time has set aside a tranche of funding and often opened new departments and new centres, including the School of East Asian Studies at Sheffield, which was founded in 1963 as one of the first centres to focus on modern Japan. At the same time, however, these funding tranches have always been temporarily limited. Their largest kind of extent tended to run for about 10 years, and then a new review would be commissioned, and the requirement for continued funding and continued support of Japanese studies would be reassessed. And this is kind of a trend that Professor Kernitsky has called a depressingly familiar pattern. He says 3 times since the end of the Second World War, the study of languages and societies beyond Europe has been seen as a priority and been funded accordingly. And 3 times, those funds have gradually disappeared in what became a depressingly familiar pattern. And I don't want to depress you too much right at the start of this lovely conference, which I'm sure is going to be, as Andreas said, extremely inspiring and enriching, and also a great occasion for solidarity, I think, for those of us who are
in parts of the world or in departments where Japanese studies is under threat, and who really do appreciate and benefit a lot from invitations from colleagues to come and speak about this problem, as well as the great support of our embassies and of our kind funding bodies as well. But the very last point that I want to make before moving on to something hopefully a little bit more positive is that this is part of this general trend of turning inwards. And again, as I've mentioned, I think, you know, many of the countries that we live, work, teach, or have family in, or hold passports for, are currently undergoing this kind of nationalistic or kind of chauvinistic kind of shift. I don't want to sort of spend a lot of time amplifying the hate speech of the far right movements in these particular countries that are advocating for example, a kind of England for the English mentality. But to give you a sense of how sort of general and widespread this inward turn is becoming, I did want to share with you this advertisement for the Telegraph newspaper. Again, many of you are probably aware that the Telegraph is one of Britain's kind of centre right-wing broadsheet newspapers. So the readership is generally educated. It's a relatively highbrow publication. And for the last 6 months, it's been advertising its newspaper using the slogan, "Since when did pride in your country become prejudice?" And this isn't just on billboards, it's also on radio advertisements. For some reason, I get it at the start of my New York Times podcast that I listen to every week, which also seems like very weird targeted advertising. And so I've been thinking about this a lot. You know, on the one hand, I think the fact that this is now on billboards on many streets in the UK kind of speaks to how widespread this idea of focusing on your own country, thinking about your own national environment, and, you know, any kind of thinking beyond that being somehow sort of slightly suspect or showing a lack of pride in your own country. And I think this does kind of speak a little bit to some of the ideological currents and patterns that might be informing some of the changes that we're seeing in universities, because there does seem to be a turn towards, at least in the UK, an idea that British students want to think about British related topics, want to learn about Britain, and want to think about how to be part of British society and work in Britain. And it does feel, at least from the perspective of the now merged and defunct School of East Asian Studies, like the programs that are being targeted for cuts and that are being considered no longer central to the university are the programs that are marked as international in some way, outward looking, not inward looking, and not only focused on England, English history, and English politics. At the same time, we are all researchers. So let's take this question seriously. When does pride in your country become prejudice? And I thought that I might kind of try to address this a little bit through thinking about the project that Alex kindly mentioned that I've been working on for the past 3 years. As I mentioned before, the UK remains fascinated by Japanese culture, and much of our popular culture, much of the food that we consume, much of what we read about and the artwork and the manga and the anime that we consume is from Japan. And so I started to get kind of interested in how does this shift towards a certain kind of nationalist insularity sit alongside of that more outward looking kind of hobbyist approach to popular culture. So the project Japan Outside of Japan began by asking who are the people who communicate and shape ideas about this imagined Japan. And in asking this question, my current research explores the role of public persona, or personalities in the public sphere, in creating ideas about an imagined Japan. For many of the students who apply to our Japanese studies programs in Sheffield, they're already familiar with characters like Marie Kondo, for example, from the Netflix shows that are available to us in the UK, showing her teaching people about the magic of tidying up. Not so much the students, but maybe more, no offense, the dads have watched their way through Amazon serials like James May, Our Man in Japan. And these are kind of emblematic of the way that creators and celebrities often act as culture brokers
introducing ideas about Japan to a general audience. As I may have mentioned, though, my own background is in film culture, and I started thinking a little bit about even earlier examples of particular people and personalities bringing ideas about Japan and shaping perceptions of Japan to places outside of Japan. So this is another still from the Lumiere brothers cameramen actualities captured in Japan in 1897. And it shows businessman Inabata Katsutaro supposedly having a meal with his family. And I say supposedly because Inabata Katsutaro, the film scholars in the audience will probably already know this, was actually instrumental in bringing the Lumiere brothers film apparatus to Japan in 1896 and 1897. You may know that Japan had already been introduced to an early version of Thomas Edison's cinema apparatus. But one of the things that the Lumiere brothers, as they were developing their cinematograph, had that Edison did not, was direct contact to an influential Japanese businessman. Inabata Katsutaro had actually studied with the Lumiere brothers at an education center in Lyon in France. And so when he heard that they were developing camera apparatus, he reached out and said, well, you know, I could bring this to Japan if you want. We could do something together here. We could capture some images of Japan and send them back to Europe and, you know, let people know what Japan is looking like. At the same time, Japanese people could be at the cutting edge of this new technology, cinema, because I could organize screenings and I could, you know, kind of basically build a cinema audience or an audience for cinema culture in Japan right from its earliest inception. However, when the camera operators sent by the Lumiere brothers arrived, Inabata became slightly concerned about these kind of stereotypical checklist of images that they wanted to capture. They were particularly interested, as I mentioned, in geisha, in rickshaws, but also in filming actors, sword fights, things like this. And after a while, Inabata started to think, well, you know, this is going to give a very particular image of Japan when these actualities are shown in France and shown around Europe. And it wasn't the image necessarily that Inabata himself wanted to present. So he invited the cameramen to come to his home and he staged a kind of formal meal and effectively, you know, kind of encouraged them to capture this scene in a very elite Japanese businessman's home life. And film scholars have since pointed out that many aspects of the short film are clearly very staged, including, for example, a number of sort of not very realistic or non-traditional behaviors. Film scholars often point out that the housemaid who is serving the family, who you can see on the left of the screen, when she brings the utensils and the food, she does a very deep bow. And Inabata then does an even deeper bow back, which people said is kind of a little bit strange behavior. So this is not an actuality in the sense of a genuine representation of how people are behaving normally in everyday life, but it is Inabata's attempt to kind of combat the slightly Orientalist, Eurocentric or stereotypical images that make up the rest of the body of the actualities captured by the Lumiere cameramen at this time. And so I was kind of thinking about how, even from its very earliest development, cinema culture has influenced how Japan is imagined outside Japan. Inabata Katsutaro himself seemed to be very, very aware of how cinema could be used to persuade people and to kind of depict this place that at this point, many people did not have access to imagery or, you know, obviously the ability to visit. So cinema technology was quickly understood as a kind of persuasive medium of communication capable of reaching larger audiences, and as such, crucially important. So I thought cinema might be a logical starting point for an investigation of how impressions of Japan are formed and who plays key roles in creating and sharing those impressions. I have recently been researching representations of Japan in Sight and Sound magazine, which again, the film scholars in the audience probably know as the kind of flagship publication of the British Film Institute.
And I was interested, first of all, in understanding how Japanese film directors have been framed in the national cinema press. Sight and Sound is the UK's longest running cinema publication, and it offers, I think, a kind of holistic view of how Japanese cinema has been discussed over its long history. I've also been kind of experimenting with the idea of persona as research method. And what I mean by that is each chapter of the book not only focuses on one or two individual figures who have been instrumental in describing Japan or creating an image of Japan outside of Japan, my archives are also curated and collected by individual figures who have been influential in UK-Japanese relations. So one of the reasons I started working with Sight and Sound is that Heidi Potter, who was then chief executive of the Japan Society and has both an OBE and an Order of the Rising Sun Gold and Silver Rays, had given me a sort of 30-year back catalogue collection of her Sight and Sound magazines. And I thought this is kind of interesting, you know, because she's one of the kind of main drivers of education about Japanese arts and cultures in the UK through the Japan Society, which she managed for a very long time. And so I thought the fact that she's kind of collecting Sight and Sound at the same time kind of indicates the journal's impact amongst those who bring Japanese culture to Japanese audiences. I have to admit, this sounds kind of bad, but because my own film studies research had focused on Japanese cinema, I hadn't really spent very much time with Sight and Sound because it is a British magazine. And so I didn't know very much about it. Those of you who do study Japanese film probably know that the sort of received orthodoxy of Japanese film culture outside of Japan is that Europe and the UK become aware of Japanese cinema in 1950, when Kurosawa Akira's Rashomon starts to win all the international prizes at the Venice Film Festival and beyond. So this is kind of the version of Japanese film studies that we're taught and that we read about. Japanese film culture outside of Japan begins in 1950. Sight and Sound begins in 1933. It was published by the British Institute of Adult Education. It actually wasn't published by the British Film Institute until 1934, when it was merged with the BFI's monthly film bulletin. So first of all, this was a surprise to me because I always thought that this was the kind of in-house magazine of the British Film Institute. And so I thought, how much do I actually really know about the British Film Institute? Maybe I need to start learning something a bit more about the history here. The British Film Institute was established in 1933, and it currently houses the British Film Library, which was previously known as the National Film Library. It has the National Film Archive and the National Film and Television Archive. So it's a little bit similar to something like the National Film Archive Japan. The original premises were bombed during World War II, and the post-war director of the Institute kind of took the opportunity to petition the government to build a new space for both the National Film Library archives and for films to be screened. And so if you are visiting London today, the version of the BFI that you're probably most familiar with is that combined archive and screening space on London's South Bank. And that was established, or the National Film Theatre was established in 1951 and renamed the British Film Institute in 2007. So as I say, it's a little bit, you know, what are we kiddo, but this was all news to me as a British person studying cinema culture, because I had been so focused for the first 15 years of my career on Japan and Japanese cinema culture, which, as I mentioned, I was under the impression started in 1950. Oddly enough, if you go back to the very first issue of Sight and Sound in 1932, one of the first references that you will find is to Japan and Japanese cinema culture. So UK awareness of Japanese film does not begin in 1950. It begins in 1932, and it predates the British Film Institute, because the mention of Japan in this very first issue of Sight and Sound comes in a kind of manifesto that was published by the Honourable Secretary of the Commission on Education and Cultural Films, A.C. Cameron, and he used the example of Japan to argue for the establishment of a national film institute.
So in some ways, the BFI exists because Japan was used as an example to lobby governments for recognizing the importance of a national film theatre. Cameron cited the case of Japan where, as he puts it, government and voluntary organizations are working together to use a powerful medium in the best interests of the state. In an article that anticipated his own report of the Commission of the Education and Cultural Films by arguing for the creation of a British Film Institute. And so I'm kind of calling this not just a surprise history of the BFI, to me at least, but a surprisingly Japanese history of the BFI. I was so interested in this that I started seeking out some of the librarians at the British Film Institute and asking them about their own archives on the founding of the institution. And surprisingly, they told me that they actually had not heard about this. And that the archives in the institution are mostly from the 1970s and focus on the building and redesign. So this is kind of a slightly, I guess, like new area of UK-Japanese interaction that we're uncovering here. I also want to point out that this was not necessarily a happier, more open, more globalized time than those that we currently find ourselves in. The year that this manifesto was published was 1932, and the use to which the Japanese state was about to put the powerful and persuasive medium of film was about to become very clear in the coming decade. But I think that we can understand the discursive role that an imagined Japan plays in Cameron's argument as an early example of the kind of associations of Japan with forward-thinking media strategies, which continue to shape the discussion of the country and its films and filmmakers today. And this wasn't a one-off. Japan pops up in the first issues of Sight and Sound almost for kind of 3 to 5 years, and it's almost always used as an example that the UK should be following. Japanese film culture is aspirational. It's something that we should be doing at home. This is an example of another kind of similar article in which the author argues for using film as an educational medium in schools in Scotland. And she says, you know, in Japan, the School Film Circuit League show over 4,000 reels to schools, but in Scotland, little progress has been made. So already in 1932, 1933, we're seeing this narrative of Japan is far ahead, Japan is more progressive, we should be following Japan or we will fall behind. And most of the references in the 30s here to Japan and Japanese cinema culture kind of also follow this model of focusing on kind of bureaucratic or educational capacities of cinema and cinema culture in Japan. And I mentioned that this is not some, you know, prejudice-free utopian era that we should be trying to get back to, because bizarrely, at the same time, Sight and Sound published missives from inside a Japanese cinema theatre, authored by a correspondent who was based in Japan. And these tell, I think, quite a different story of UK readers' expectations about Japan and Japanese people and Japanese film culture. And also kind of demonstrate how some of those more pejorative stereotypes are sort of continued and reinforced. So the correspondent, who is known as E.K. Venables, and whose qualifications kind of run to who has spent many years in the Far East, is commissioned to do these kind of articles that describe what it's like to sit in a cinema theater in Japan in the 1930s. And he says, you know, it's noisy, it's chaotic. He introduces the concept of the benshi, the interpreter, and he points out some key audience behaviors, as well as some of the characteristics of the films themselves, such as long fight scenes and a predominance of newsreel footage from Japan's Olympic Games and also from battlefields in China. But as I mentioned, this isn't some kind of lovely rosy picture of progressive Japan, of the kind that we see in the articles that argue for UK film policy following Japanese film policy. Instead, he really sort of revives a lot of those old stereotypes of Japanese culture as kind of a particular kind of vernacular, you know, kind of a little bit noisy, a little bit rough around the edges.
He says the experience of sitting in a Japanese film theater is that people clatter and shuffle in and out, past you, around you, over you. Local gentlemen loudly inhale the remnants of their last meal with the aid of vigorously plied toothpicks and emit the grunts and gurgles which form the customary signs of gastronomic appreciation. So he's kind of using this column to sort of send up a little bit Japanese culture and sort of really put some distance between what the British reader is encouraged to think of as, you know, elevated or genteel or polite behaviors and what he sees going on around him in the Japanese film theater. He's also really quite negative about Japanese film culture more broadly. And much of what he says actually directly counteracts the arguments of the British bureaucrats and government personnel on the other pages of the same issue. For example, he says, this country will never be fully interpreted to the world's film-going public until they introduce the stinkies. And that's a joke about how smelly the toilets in Japanese film theaters are. So it's very pejorative. It's not positive. It doesn't paint Japan as this progressive utopia. And there's also quite a lot of Orientalism, racism, and double standards. For example, he complains about the benshi or the katsuben, who he calls the interpreter, or the interrupter, as he's known by ribald foreigners. For even when a talkie is shown, he keeps going at full blast, the screen sound often being damped down to let the katsuben's raucous voice be better heard. And he complains a lot, you know, he says the Japanese audience are noisy, the katsuben are noisy, everyone's so noisy, no one's behaving. But then he talks about going to see an American film with his non-Japanese friends. And he says one day, in spite of muffled reproduction, we were heartily enjoying Eddie Cantor, but the native spectators, furious at someone else understanding anything that they could not, yelled at us for talking so much and for making so much noise. So you see the double standard here. He's complaining Japanese people are noisy, the benshi are noisy, nobody knows how to behave. And also when I'm noisy, I get told off. So there's this kind of, you know, the push-pull attraction repulsion that I think that we're very familiar with now as kind of a core criterion of Orientalist ideas about Japan. And as I mentioned, he argued that Japanese films could not ever make the jump to reaching audiences outside of Japan. He says, this account, you might find it hard to believe, but it might help you to understand a little why Japanese films, like many other aspects of Japanese life, are at present somewhat beyond worldwide appreciation. Nonetheless, Japan's film culture was a notable part of the case for the creation of a British National Film Institute. And I want to return a little bit to that question that the Telegraph did not really pose in good faith, but let's take it that way. When does pride in your country become prejudice? I want to argue that pride in your country becomes prejudice when you start to focus your education and your research and your teaching so narrowly on what happens inside of the boundaries of your country that you risk missing these really important moments in the development of your country's own history. As a film scholar, born in the UK, educated in the UK, but focusing on Japan, I would never have thought to look at Japan's role in the founding of the British Film Institute. I always thought of the British Film Institute as a British national institution. And yet when you start to dig through the paperwork and the publications that are coming out in its earliest years, you can see how much Japan was part of the story of why the Institute was founded and why Britain was perceived to need it, as well as how our school curriculums were informed and what we were learning about cultures outside of the UK. So I'm slightly borrowing and adapting here, but I think this recent fantastic publication, which is actually about migration, but I think makes some much broader points and really important points, particularly encapsulated in this title, No Island is an Island. You know, we might think of the UK or Japan as two examples of places that are quite cut off, literally surrounded by ocean, you know, with sea borders as well as land borders and the particular modes of thinking about your country and its development that often come along with that geographical specificity. But no island is really culturally an island. No island is educationally an island. And no island is really historically an island.
Studying Japan from the UK is always also studying the history of the UK itself. And I think that probably holds for many other parts of the world as well. So I hope that's a slightly more hopeful note to end on. And I'm really looking forward to hearing about all your research in the coming days. Thank you for your attention. Thank you so much, Professor Cortes. Such a stimulating lecture. Thank you. So unfortunately, due to time constraints, we will have to skip the Q&A session. So we kindly ask you to speak with Professor Cortes directly later. Now we will move on to the next keynote lecture, which will be given by Emeritus Professor Dr. Hiroo Sato from Tohoku University. And today, his friend, Professor Orion Klautau, also working at Tohoku University, is here. He would like to introduce Professor Sato. So, please. Hello, can you hear me? Good morning, everyone. First, welcome to Sendai, and it's a real pleasure to introduce Professor Sato Hiroo. Sato Sensei, under whom I had the privilege of studying with here at Tohoku University, is really one of those scholars who refuses predetermined labels. If you take a quick look at Wikipedia or any other such online resource, you'll find him described as a historian, philosopher, scholar of religion. He's from right here in Miyagi Prefecture, and aside from a short stint at Morioka University, he spent most of his career here at Tohoku University. In his 20s, he joined the now almost legendary Kamakura Shinbukyo Kenkyukai, the study circle that helped shape a generation of specialists in medieval Japanese history. He first made his name in medieval Buddhism, but then later expanded to Shinto, Shugendo, and related traditions, offering a now influential new way of thinking about the idea of Honji Suijaku. These days, his work stretches into the present, grounded in fieldwork on festivals and everyday religious life in Tohoku. Recently, he even wrote about the festival related to the alleged Tomb of Jesus in Aomori Prefecture, which is by far one of the most important treasures of our Tohoku region. Before I finish, a quick anecdote. When Sato Sensei retired from the Department of Japanese Intellectual History in March 2019, a group of us former students organized a celebration. Since we were going to advertise the event in English-speaking circles as well, we did a translation of his CV. And as we did so, myself and another friend realized that many of his book titles sounded like black metal albums. For instance, Written Pledges, The Land of the Gods, Destination of the Dead, A Genealogy of Living Gods, and my personal favorite, Brides of the Dead. Upon realizing this, we asked a proper manga artist to design a commemorative t-shirt with Sato Sensei as the frontman of a band called Sweet Heroes, which we all wore during the event and which I'm wearing today again for the first time in a few years. Yes, I don't wear this every day, just in case you were curious. Today he will speak about one of his favorite topics, mountain faith in Japan. I'm sure you're all in for a ride, and please join me in welcoming Professor Sato Hiroo. Thank you very much, Professor Klautau. Good morning, everyone. In this speech, I'd like to address the changing concept of mountain in Japan. Of course, mountains are one of the most important subjects in Japanese thought and culture. Many studies have examined the relationship between the Japanese people and mountains. Two key concepts that have emerged from these studies are animism and ancestor worship. The oldest form of a Shinto festival involves worshiping the mountain itself at its foot, where the spirits are believed to dwell. The belief that spirits of the dead ascend the mountains and eventually become gods has been regarded as tradition that date back to ancient times.
These are now firmly established academic theories in Japan. However, I have reservation about these theories. In this presentation, I'd like to address this issue. I'm tired of speaking English. From now on in Japanese. はい。それでは、2つ挙げた問題のうちは、山を神として遠くから礼拝する形が日本の神道の一番古い形だという話について、これから考えてみたいと思います。で、まず皆さんのお連れしたいのは、奈良にある三輪山、それから大三輪神社です。で、この神社は自他ともに認める一番古い神社というふうに言われています。で、それはなぜかというと、この神社は神のいる場所がないんですね。普通の神社は神がいる本殿というのがありますけど、これはない。で、その代わり山そのものを神として遠くから拝むという、そういう形をとっている。今、これが一番古い形だというふうに言われているわけです。この大宮神社のウェブサイトでも、この山そのものが聖なる命が宿っているというふうに書かれているわけです。で、ただですね、日本の古い文献を、古代の文献を見るとですね、山そのものが神だという記述というのはないですね。そういうふうに解釈できるものはないわけでもないですけど、ほとんどない。で、その代わり古代の文献に出てくる山はですね、神そのものではなくて、神が宿る場所であるというふうに書かれているわけです。これは常陸の国の不動記、奈良時代に編纂された不動記の中のあれですけども、ここには富士山に神様がいる。筑波の山に神様がいる。でそしてもちろん三輪山にもその神様がいる。そういうふうなことが書かれているわけです。で、そうすると問題になるのはですね、山にその神がいるとすればですね、どのような形でこの古い時代にはその神の信仰が行われていたのかということになるわけですけれども、実は三輪山についてはかなり考古学的な知見からの研究が進んでいます。で、これポイントはこれですね。はい、ありがとう。はい、これが三輪山の山頂です。で、ここに点々と黒いものがありますが、これがお祭りをした遺跡です。ですから、山を取り囲むようにお祭りが行われていた。これが4世紀ぐらいからお祭りが行われていたということがわかるわけですね。で、それでは、じゃあ、こういうふうな山を取り囲む場所でどのような実際にお祭りが行われていたのか。で、これを考えるいいヒントになるものが、沖ノ島ということになります。で、沖ノ島は、九州の福岡の、九州と大陸の間にある無人島で、今世界遺産になってて、これ勝手に上陸することはできないんですけれども、ここに4世紀から9世紀にかけてのお祭りの跡がそのまま残ってるんですね。ですから、ほぼ三輪山のお祭りが始まったのと同じ時期の遺跡がここに残ってる。で、この沖ノ島にも神社がありますけれども、これは新しい近代になって作られたものです。で、古い形はですね、こんなものですね。で、4つの段階のお祭りが行われたことが分かってますけれども、そのいずれもですね、こんなふうに何かを遠くから拝むような形ではなくて、神様をお祭りの場所に呼んできて、そこでその神と対話をするという形が取られていた。で、これとそっくり同じような形の遺跡が三輪山のふもとにも一つ、それは山の神遺跡というふうに言われますけれども、それが残っているわけです。ですから、一番古い時代の神を祀る形というのは、私たちが考えているように、遠くから山を拝む形ではなくて、山に住む神様をお祭りの場所に呼んできて、その神の声を聞く。これが一番古い形だったのではないか、というふうに考えられるわけです。で、それをですね、ちょっと別の形から
考えてみたいと思いますけれども、日本では三輪山のお祭りが行われる、弥生時代、古墳時代の前に縄文時代って言われる長い時代がありました。1万年以上の時代です。時期区分についてはこれいろいろありますけど。で、その縄文人の代表的な遺物として、土偶というふうに言われるものがあります。これが土偶ですね。はい。こんなものもあります。はい。さらに、縄文のヴィーナスという、ヴィーナスのびっくりしてますけど、はい。こんなのもあります。はい。ちょっと早いですか。今、日本で19.2 秒見せないといけないというふうになってるんですが、はい。はい。で、この縄文の土器というのはですね、この土偶というのは、これは、神様ですね。やっぱり人間を超えたものを、形として示したものがこの土偶ですけれども、それがですね、次の弥生時代になると、この神様がどんなふうになってくるかというと、姿を消すんですね。弥生時代にはない、神が描かれなくなるんですよ。縄文時代には土偶がある。それが弥生時代になると神が姿を消していく。で、代わりに何が書かれるかというと、これ、シャーマンです。そうですね。日本にだと紅白歌合戦の小林幸子みたいな格好をしていますけれども、お祭りをするそのシャーマン。で、ここにもシャーマンが出てきます。それから神のよりしろの鹿ですね、書かれています。で、それから弥生時代の代表的なものとして、この銅鐸と言われるものがあります。これはやっぱり神を祀る銅。ですから弥生時代になってくると、神はいなくなるけれども、その神を祀る道具というものが現れてくる。で、そして、人と神を仲立ちをするシャーマンがクローズアップされていくというふうな現象があるわけですね。ですから、ここでもその神のお祭りの仕方というのは、遠いところから神を拝むのではなくて、その神をお祭りの場にその都度呼び寄せて、シャーマンがその仲立ちをして神と対話するという非常に人と神の距離が近い、そういうお祭りが行われていた。それが一番古い形式だったのではないかというふうに考えているわけです。で、それではですね、じゃあ神が特定の神社とか特定の場所にいつもいるというふうに考えるようになったのはいつかというと、おそらくこれは奈良時代に入ってからだ。もうちょっと早く天武地頭朝というふうに言われる、7世紀の末のあたりですけども、この頃から神社が作られ始めるんです。で、なぜかというと、この頃からですね、それまでは天皇の代が変わるごとに都が移ってたんですね。天皇が亡くなると次に新しい都が移る。で、それが天武地頭朝あたりからですね、中国に倣って都市が作られるようになっていく。で、そこに天皇がいる。で、そして神はその守護者として役割を期待されるようになるわけです。で、そうすると、神が守護者であるためには、どこにいるか分からなくては困るわけですね。はい。勝手に飲みに行ったり、旅行に行ったりしても困る。必ず特定の場所にいなければいけない。その眼差しを感じられるようにしなければいけない。で、それで、こういうふうな神社が作られる。で、定期的にその神に対する礼拝が行われる。で、そして、食事を捧げられる。というふうな形で、神と特定の場所に結びつくという、そういうことが起こっていく。という。で、それからもう一つ、指摘したいのは、ちょうどまさにその同じ時期にですね、その天皇の祖先がですね、やっぱり神とされてくるんですね。これは天皇霊という形で資料に出てきますけれども。で、この天皇霊が他の神と一緒に、その国家を守る、天皇を守るという、そういう資料が現れてくるようになる。で、そして、その神となった天皇が宿っているところが山というふうに呼ばれるんですね。山というふうに呼ばれる。はい、ということがその頃。そんなふうな、大きな転換が起こっていくわけです。で、それからですね、じゃあ、山そのものを聖なるものとして祭るようなことはいつから起こっていくのかという、今度その問題になりますけれども。はい。で、おそらくこれはね、室町以降だというふうに私は考えています。で、古代の場合には、神、
人間を超えた聖なるものっては徹底的に外在的な存在なんですね。人間と対峙する外にあるその存在です。まあ、人間に寄りつくことはありますけども、基本的にです。で、ところがそれが平安時代の後半、まあ11世紀、12世紀あたりからですね、その聖なるものが人間の中に宿っているという、そういう考え方が非常に強くなって。で、そしてその延長線上に、まあ、いわゆるその鎌倉新仏教といわれる救済宗教としての新仏教が形作られていくという現象があるわけですけども、まあ、そういう大きな転換が。で、そしてこれが室町時代に入ってくるとですね、もう一つ大きなその転換を迎えまして、聖なるものが人間にだけ宿っているのではなくて、この世界のあらゆるものがその聖なるものを宿しているんだ。で、それを表すことによって、その人間以外のものも仏になることができるんだ。という考え方が強まっている。まあ、それはこの時代に出てくる言葉で言うと、草木国土、漆海成仏。草木や国土が全てその成仏できるという、まあ、そういうような考えとして出てくるわけですけれども。で、それがまあ、ここに脳のと、それから小鉄の言葉を挙げてありますけれども、こんなふうな形で、それが表面化していく。今回の発表でも脳の発表がありますけれども。ですから、ある人間、山を、だから聖なるものとして礼拝するということが起こったとすれば、おそらくこの時期よりも後のことだろう。というふうに私は考えているわけです。これが、今回述べた一つの点であります。で、そしてそれにちょっと関連してですね、今度は前方後円墳という大きな古墳の話をしていきたいと思うんですけれども、日本では3世紀から前方後円墳と言われる巨大な墳墓が作られていきます。で、私、全然これ専門でもないんですけども、だいぶ前に一度前方後円墳のシンポジウムがあって、そこに呼んでいただいたことがあるんですね。呼ぶ方も呼ぶ方だと思うんですけど、なんか喋らなければいけないということで、あまりそれも言ったことないんですけど、前方後円を見に行ったんですよ。奈良に。で、ここに手前にあるのが、日本のその一番古い本格的な前方後円と言われる箸墓です。箸墓と言われる。まあ、卑弥呼の墓だというふうに言われてますけども。で、そして奥の方に見えるのが三輪山です。さっき言った三輪山です。ですから、三輪山の信仰が始まる時期と、この前方後円箸墓が作られる時期ってほぼ同じ時期なんですね。はい。で、その上でこうやって行って眺めてですね、私何を最初に見たかというとですね、古墳見て、あ、これはその山なんだ、というふうに思ったんですね。まあ、作られる時にはもちろん木生えてなかったわけですけども、はい。で、山っていうのはじゃあこの時期どんなふうに考えられていたかというと、神が住む場所だった。とすると、この前方後円というのはですね、山は神が住むものだったというこの当時の人々が共有していたその考え方というものを前提として、ここに埋葬された支配者を神に祀り上げようとする、そういう装置としてこれを考えることができるんではないかというふうに思ったわけですね。はい。まあ、人を神に祀り上げる装置が前方後円だったので。ただその時には問題になってくるのはですね、前方後円は作られるんだけれども、継続して祭りが行われた形跡がないという指摘が、実は考古学者の方からあるんですね。これは今でもそういうふうに言われてますけども。じゃあ、この前方後円ではどんなふうな祭りが行われていたのか。で、これは今でも天皇のお墓とされている古墳ではですね、こうやって定期的なお参りが行われる。これは宮内庁、職員の人ですけども、こうやって。ですから、古墳の手前に、この鳥居があるわけですね。で、そこから古墳を拝むという、そういう形が捉えている。はい。手前というか、前方部のところに鳥居が建てられて、そこから墳丘を拝むという形をとって。箸墓にもこういうふうに拝所、
拝む場所が箸墓にも設けられているのがあります。で、しかし、さっきの見てきた私来るとですね、これは古い時代の拝み方じゃないんですよね。三輪山と同じ形ですね。遠くから妖拝する、拝むという。もし当時、これ、礼拝が行われていたとすれば、こっちからこう山を拝むような形じゃなくて、これが見えるその周辺で、ここに住む神を呼び出して、お祭りが行われていたはずですよね。うん、で、それで私は、これ、古墳の発掘した報告書というのをずっといろいろめくっていたんですけど、一つ非常に面白いものが見つかりました。それは仙台にもあるんです。この前方後期のものですけどもあるんです。で、その発掘調査報告書ですけれども、これがあれですね。ここにこう埋められていて、遺体が埋められて、丸い糞がある。で、ここからお祭りの遺跡が見つかっているんですね。トレンチをこう、水を掘っていくと、そこにこう出てくる。ですから、これ三輪山の形と同じです。山に住む神が見えるところに、その神を呼び出して、お祭りを行うという、そういう形。ですから、おそらくこれが、前方後円の本来のお祭りの形だったので。で、それでそうした視点からですね、改めて見るとですね、その古墳には特に後になればなるほど作り出しと言われる部分があるんですね。テラスが設けられている。くっついている。作り出しと今言われてますけど。で、このテラスで何が行われていたかというとです。はい。これです。その真ん中に置かれたのは家の形をした埴輪です。これが置かれているわけです。うん。ですからこれはお祭りを行うときに、その古墳に住んでいる神としてのその先祖を、ここにこう、よりしろとして、この家型の埴輪に、ここに呼んできて、そこで対話するという、そういうふうな形のお祭りが行われていたのではないのか。というふうに考えているわけですけども、考古学の人は何も言ってくれませんけど、皆さんはどのように思われるでしょうか。はい。で、それで、日本の古墳っていうのは3世紀から作られ始めて、5世紀に一番巨大化します。一番大きいのは長さが500メートルを超える、墳丘の長さが、もっと、非常にそのスケールの大きいもの。で、なぜそういう大きなものが作られたかというとですね、これはね、逆に言えばその人を神にするシステムというのがまだ完成していなかったからというふうに考えられるわけですね。だからその権力を示すためにどこまでも古墳が巨大化しなければいけない。しかしその古墳は6世紀の後半、7世紀に入るともう急速に衰えて使われなくなります。でちょうどその時は仏教が入ってくるんですね。で、仏教というのはその人間を人間以上のものにする、つまりその仏にしていく非常にそのシステムと思想ができている。だからこんな巨大なものをいちいち作らなくても人を人以上のものにすることができる。で、そういう世界宗教が入ってくることによって、この古墳というのは役割を終えて作らなったのではないかというふうに考えていると思います。で、さて、3番目、次の今度は大きなそのテーマになりますけれども、今もう当たり前のように言われている。日本ではその死者は遠くに行かない。死者はふるさとを見下ろす山に登るんだ。で、これは縄文時代っていうかその古い時代からの日本の一貫した伝統なんだ。だから仏教では例えば浄土のようなこの世と離れた世界というものを説くけれども、そういうこの世界とは別な浄土というのは日本では受けられなかった。一貫してその死者は身近にとどまるんだ。というふうな考え方です。で、それはここに書いてある柳田国男の言葉がよく示しているものですけども。で、ちょっと一つ東北の方の行事をご紹介したいんですけれども、東北の山形県に三森山と言われる山があります。はい。これですね。三森というのは山の上に3つ古墳があるんで、三森山というふうに言われてますけど。はい、
ちなみにみんな大人だからいいです。これ、ラブホテルなんですよ、ここにあるのね。行くたびに増えてるんですよね。今3つもあります。まあ、ちょっと、これ以上触れも。はい。はい。で、ここは普段はこの山は立ち入ることができません。タブーになっています。で、しかし1年に2日間だけ、ここが、開放されまして、みんな登っていくんですね。はい。ここが登り口です。で、そしてこの山の上にこういうふうなお祭りの場が設けられています。で、そこで何をするかというと、祖先を供養するんですね。亡くなった人を供養する。食事やお茶を持って行って、ここで一緒に食事をしたり、お茶を飲んだりするという、そういうことをする行事が行われている。これもそうですね。はい。で、山の上から見える景色です。とても綺麗な場所です。まあ、ですから、こうやって山に登ることによって、自分も死んだら、こうやって山の上からふるさとを眺めて、一年に一回みんな登っていくのを楽しみに待っているんだって、まあ、そんなふうな感覚になっていくわけですね。はい。ですから、これなんか典型的な、つまり死者が山に行くということを前提としたその行事であってですね、こういう行事が日本には無数にあります。森供養と言われるやつですけども。で、じゃあ、しかしですね、問題なのは、じゃあ、この森供養が、じゃあ、太古の昔から一貫して日本の伝統だったのか、というふうな問題になるわけですけれども、改めてこれ振り返ってみますとですね、古代には死者は山にはいません。山にいるのは神です。で、人間で山に登ることができる死者というのは、神になった人間だけが山に登ることができる。ということがあるわけですね。はい。で、それではじゃあ一体いつから死者が山に登るようになったのかという問題なんですけれども、中世からなんですね。で、中世になってくるとですね、死者が山にいる。その死者と山で会うという資料が、かなり頻繁に出てくるようになります。ここにいくつか挙げてありますけど、はい。で、ただその死者はですね、幸福な死者ではないんですね。不幸な死者です。だから、救われないで、この世界に留まっている人が山の中で苦しんでいるという、そういうふうなことがものとして描かれているわけですね。あるいは山の中の地獄で苦しむ、救済から漏れた人。ですから、ルゴフがヨーロッパでは12世紀に煉獄、地獄でも天国でもない世界のイメージが広がってくるという指摘がありますけれども、日本でもまさにこの時期にそういう煉獄のような場所として山が描かれるという、そういうことが出てくるわけです。で、それからもう一つ中世の山として非常に重要な役割はですね、仏の来迎が、聖なるものの来迎が起こる場所。山に生樹というふうに言いますけど、聖なるものが山に現れてくるという、そういうシーンです。で、これは仏が浄土、この時代は中世になってくる浄土信仰が非常に盛んになってくる。で、死後にこの世界と離れたところに行く、浄土に行くというのが理想になるわけですね。はい。で、そして一番の浄土に行く理想の形というものは、浄土からこうやって亡くなるときにお迎えが来てくれる。この仏と菩薩たちによって浄土に連れて行ってもらうのが一番理想的な形ですけれども、現れ、これが自然の山なんですね。非常に詳しく綺麗に山の景色が書かれています。で、来迎図っていうのはこれ朝鮮半島にも中国にもありますけれども、私が知る限りこんな風に自然の情景が書き込まれた来迎図っていうのは見たことあります。もしあれだったら教えていただきたいんですけど、はい。で、それから、ちょっとこれ早く出しちゃった。これですね。こっち先に出さなくちゃいけない。はい。これもやっぱり山越しの、ある山越えの実だというふうに言われてるんですが、ここに自然の情景が描かれて、その山から現れてくるという、そういうふうに。はい。ここで出さなくちゃいけなかったんですけどね。はい。
これ山越えのゴジラという、あれですけど、はい。ゴジラがこの世界に初めて姿を現した、非常に衝撃的なそのシーンでですね、はい、それが山から出てくるんですね。まあ、そんなことはどうでもいいあれです。はい。はい。で、これは、熊野、熊野ですけども、そこにお参りに行った、ここに4人の人物が描かれてます。そしてここにやっぱり山の景観が描かれている。その前に極楽から阿弥陀仏が現れて、という、まあそういうふうなシーンがここに描かれているわけです。ですから、中世というのはですね、基本的にこの世界にいる死者というのは不幸な人なんですね。救われた人は仏によってこの世界から理想の浄土に連れて行かれるというのがその理想であった。だからこれは12世紀の絵巻に描かれた墓場の風景ですけれども、ここにうろついているのはガキです。つまりガキ道に落ちた。悪い世界に落ちた人たちだけが救われないで墓場をうろついて死体をむさぼり食らっているという、まあ美味しそうに見えますけれども、はい。そういうふうなそのシーンがここに描かれているわけです。この世界に残る人は不幸な人物というわけですね。はい。で、それで中世のお墓って意外とご存じないと思いますけれども、実は中世にもお墓作られているんですね。で、これは静岡県の一ノ谷墳墓群お墓のというものでです。これが日本の最大の今知られている中世の墓地です。これは山全体が墓地になっていましてですね、この一つ一つがこれがお墓です。はい、お墓の跡です。800を超えるお墓がここにあります。で、ただね、ここに誰が埋葬されているかというのは一人もわからないんですね。一人わからない。だからこれが発見されるまではもうこのお墓の存在自体が忘れ去られていた。なぜ死者が名前が忘れ去られるのか。それはですね、救われたその死者っていうのはこの世界にもいないんですね。はい。だからもうこうやってお墓に埋葬して、あとは仏様にお任せして、もうあとは何も心配しないというのが中世の基本的なお墓の形。ですから中世は死者が匿名化するその時代です。死者が忘れ去れるそういうふうなその時代であるわけですね。はい。で、ところがそれが今度は16世紀以降のその近世という時代に入ってくると、実は世界観の大きな転換が起こりましてですね、この後ですね、はい。だんだんこの時代あたりにですね、人々はその死後世界のリアリティというものを実感できなくなってくるんですね。だから中世の人々っていうのはもし浄土に行けるんだったら、一足早くこの世界での生を切り上げても浄土に行きたいという、まあそういうふうな考え方が一般化していた。だからしばしば中世は極楽に行くために、浄土に行くために自殺します。それが行われる。当たり前のように行われる。で、ところがそういうふうな浄土に対する切実さが薄れてですね、それで、まあ、死んだ後も心配だけれども、生きてるうちは、まあ、せいぜいこの世界を楽しんで、死後のことは、死んだ後のことは、死にそうになれば考えればいいという、非常に近代人に近い感覚がこの時代から現れてくるわけですね。で、それで浄土のリアリティが薄れるということはですね、その仏の力がだんだん頼れなくなってくるということを示すわけです。仏がもう救ってくれない時代に入っていく。で、仏が救ってくれないとすれば、誰がその死者を助けてくるのか。それが子孫たちなんですね。だから江戸時代、これが江戸時代のお墓です。で、ここに戒名というふうに言われますけれども、名前が記されます。その人、誰が眠っているか。で、そしてこうして作られたお墓に、毎年繰り返しお墓参りを行う。で、30年とか50年とかという長い時間をかけて、その死者を供養する。そしてその死者が次第に聖なるものへと変化していく。という、そういうふうなことが起こっていく。だから死者を記憶するということが非常に重要になってくる。
死者がどこに眠ってるかをその示すことが非常になってだからこうやって名前を記して、そしてそのお墓参りをするという、そういうふうな習慣がその起こってくるわけですね。ですから死者が身近なところにとどまって子孫と交流するという感覚というのは、この転換の後になってから現象なんですね。中世ではそういう感覚がないと私は思っています。中世はこの世界にいる死者というのは不幸なその存在。で、死者がいつまでもこの世にとどまる近世、江戸時代以降になって初めて、こうしたその子孫と死者との密接な交流が繰り返される。そういうことがその起こっている。で、それは、からこれは立山曼荼羅です。はい。この立山という有名な、今、黒部アルペンルートで簡単に行けますけれども、そこに地獄も極楽も浄土もあるんですね。で、死者はみんなこの山にその行く。これ山中高い観というふうに言いますけれども、で、こうしたものもやはりその江戸時代以降、近世以降に、こうしたその観念がその定着するというふうに考えることができるのではないかということですね。これはいいです。この世とこの世界とは別のものだという、こういう感覚っていうのは、世界中、普遍的にあるわけですけれども、中世はやっぱり高いですね。それが非常に大きなウェイトを占めていた。で、近世になってくると、それが相対的にしぼんで、この世のその重要性が高まってくるという、そういう転換が起こってくるというふうに考えることができるんです。で、それでちょっと話それますけれども、ということで江戸時代になってくると死者が旅立たない時代になるわけですね。江戸時代っていうのは、いつまでもこの世界に死者がとどまる時代になってくる。で、そうすると、大量の死者がこの世界にとどまるようになってくるわけですね。そうすると、この世界に共存する生きた人とその死者がどういうふうに平和共存するかということが非常に重要なその問題になってくる。ですから、その死者がこの世界に勝手に現れて悪さをしないように、定期的にその死者をお参りして供養するということが非常に大事になってくる。で、さらにさっきの見た三森山の森供養のようにですね、その単なるお墓参りを超えて、亡くなった人を手厚くケアするような、そういうふうなことが行われてくるわけですけれども、ただそうしたそのケアっていうのはしばしば忘れ去られるわけです。で、そのケアされない死者が出てくるのが幽霊なわけです。ですから、中世にも幽霊いますけども、中世の幽霊の話の結末は、仏による救済なんです。この世界を離れて浄土に来ました。それが中世の幽霊の話の結末ということになります。で、それに対して江戸時代の幽霊の話というのは、救済がないんですね。宗教的な意味の救済。で、結末は大体この死者を存在に扱った人物に対する仕返しです。復讐で終わっているというのが江戸時代のその結末です。はい、で、これたくさん江戸時代にはですから幽霊が出てきますけれども、これ私大変好きな幽霊で、男性なんですよ。はい。小肌小平次と言われる男性の幽霊ですね。で、この人は自分の奥さんとその奥さんの愛人に殺されるんですね。はい。よくあるんですけども。で、その殺された小肌小平次が奥さんと愛人が寝ている蚊帳を覗き込むという、なかなか刺激的なシーンなんですけど。はい。で、これは大変有名な話で繰り返し書かれまして、例えば近代になっても、こんなふうなその感じでですね、絵に描かれています。非常にこっちと比べると内面を表現するようなものにするなっていう、この顔がいいんですよね。はい。で、もうちょっと見ていただくために、アップにするとこんなような感じになるんですけども、はい。いいですよね、実にね。うん。はい。そんなふうな。はい。ですから、今述べてきたことを述べますとですね、死者は山に行くっていうのは、これはずっと日本では昔から継続した観念だというふうに言われているけれども、これやっぱり江戸時代以降に形成されるものなんだというふうに考えることができる。
だから山とその死者との関わり、山との人間の関わりというのは実は歴史的に幾度もこう劇的な転換を繰り返しているわけですね。それをやっぱりこれがやっぱり日本固有なんだということに解消しないで、そうしたものをやっぱり丹念に掘り起こしていくような作業というのがこれから求められているだということです。はい、で、最後にですね、ちょっと仙台をご紹介したいと思うんですけども、仙台の観光名所に瑞鳳殿というものがあります。はい。これは仙台の町を作った大体1600年ぐらいのですけども、伊達政宗という仙台を作った武将を祀った、まあ、神社で瑞鳳殿というふうに言われるところですけども、はい。で、ここです。で、今日の歩いて仙台、東北大学に歩いてくると広瀬川を渡る橋があるんですよね。橋から南を見るとこういうふうに見えます。これが瑞鳳殿です。これが瑞鳳殿です。で、これ何か感じません？三輪山と非常に似てますよね。はい。で、日本ではこういうふうに非常に形の整った山は神ナビと呼ばれて、神が住む山というふうに考えられている。だからおそらくこれ仏教以前のその時代はですね、古代にはこの瑞鳳殿というのは神ナビとして神が住む山というふうに考えられていたのではないというふうに。で、ところがそれがね、次の中世になってくると、その山の中に板碑というものが建てられます。これは中世の鎌倉時代に作られた石碑です。で、それから経塚、お経を埋めた経塚というものも作る。だからこれ、経ヶ峰という呼び方がされますけれども、経塚、お経を埋めたから経ヶ峰というふうに言われているわけです。板碑が建てられて経塚が作られる。で、板碑を建てる、経塚を作るということは、これはその土地を清める行為なんですね。聖なる場所にする。で、聖なる場所にして、世からその聖なる存在が我々を救うために現れるような、そういうふうな場所にする。それが、この板碑とか経塚の、これがたくさん作られます。日本中の。これが中世の一般的な方。だからそこを目指して、極楽浄土から仏が降りてくる。で、そして今度は逆にそこを通路にして、この世の人々が救われるためにその浄土に行く、そういうふうな場所になる。だからおそらく古代の神ナビから、中世になってくると、この世と世を結ぶ通路として、こういうふうなものが性格を変えてくるというその現象が起こるわけですね。そしてそれが今度は近代になると、近世になってくると、そこに支配者のお墓が作られるというふうな現象が起こってくる。で、そして興味深いのはね、この伊達政宗のお墓が作られるようになってくると、この板碑はこれは今でも立ってるのはありますけれども、これですね、その瑞鳳殿の博物館に展示されてますけども、この石は何をされてたかというとですね、二つに折られて、伊達政宗のお墓の蓋にされてしまうんですね。だから中世には、この世と世を結ぶ非常に重要な役割を与えられたその板碑が、江戸時代に入ると全くその価値が忘れ去られてしまって、単なる土木の材料になってしまうというふうなことです。もしお時間があればですから、ここ歩いても行けますので、ご覧になってみるといいと思います。で、それから板碑はですね、鎌倉時代の板碑は、そこに特段植物園がありますけれども、その植物に入って歩いてすぐのところにもやっぱり立派な板碑があります。ですから、こんなふうに私たちの身近なところで、山の性格っていうのは大きく転換しているというようなことを見て取ることができるわけです。で、そして最後に現在のですけれども、先ほど見積山の森供養とのご紹介しましたけれども、あれは最近なくなってしまったんですね。この前、去年行ったらもう、なくなっていました。もう行われなくなってしまう。はい。ラブホテル今もありますけど、森供養もなくなってしまう。で、それで、それから山の上に草木が茂ってしまっているわけですね。はい、で、昔山の上に東北の方の田舎ではどこにも山の上に小さな神社があったんですけども、そのみんな廃れて草木に覆われてしまう。だから
現在の今のその日本っていうのはですね、かつてその死者は山に登った時代があった。その前に神が住んでいた時代が。今おそらくやっぱりこの時代というのはですね、死者も神も山にいない時代に今なりつつあるのではないか。ですから、日本のその精神史の歴史の中で今、やっぱり大きな転換をその差し掛かっているのではないか。で、私は人文学の私たちが行っている人文社会科学というのはですね、地図を作ることなんだ。その一つの目的は。というふうに考えています。つまり私たちが今、どこにいてですね、どこにその向かって歩いていく。で、そしてこういうふうなその神やその死者が山に行かなくなった精神の大きな変動の期を迎えたその現在です。私たちがやっぱりこれはどこに向かうかということは真剣にその考えなければいけない。その時にやっぱりその私たちはそれを考える素材となるような資料というものをですね、ぜひ共にその議論してそれを示せるような、そういう成果をこれから一緒にできていけば、大変それ幸せで、と考えています。私の発表は以上です。ありがとうございました。Thank you so much for sharing such fruitful insights with us, Professor Sato. So we will have to conclude here without a Q&A session. You are very welcome to talk to Professor Sato during the break. And once again, let's thank these distinguished professors, Professor Cortes and Professor Sato, for their fascinating lectures. Thank you. Thank you so much. Now we can conclude on schedule, I'm relieved. Thank you for your cooperation.